to welcome our only Senator, Makueni, Daniel Kidonga Maanzo. Thank you. Asante sana waziri na karibu Makueni. I want to admit that waziri tumejuana muda mrefu. Pia Deputy President Kidiki na Mutula Kalonzo sisi wote ni mawakili. Na tulianzana mbali sana. Na nimefurahi. Mungu amembariki. Amefika pahali amefika. Lakini amefika hapo sababu alifanya upinzani mkali sana kwa hii nchi na akaondoa serikali iliyopita. Alikuwa mtu mkubwa sana. Leader of majority akaondolewa na akaenda akafanya siasa. Kwa hivyo hata mimi naomba uniombee hata mimi nifanye kama wewe, siku nyingine nikuwe waziri wa Interior. Niseme ya waziri, hapa kuna manyumba ya serikali kuu na yako chini ya Interior kwa muda mrefu. Ni vile sasa policy si clear. 262 units ambazo zinafaa kuwa zikitumiwa na hawa maofisa wa serikali, lakini hazijafanywa. Wakati nilikuwa mbunge nilisukuma sana, nikaambiwa wakati house project zitakuja hiyo ndio itapewa priority. Naomba waziri uharmonize hiyo kitu. Hawa wafanyikazi wa serikali waishi kwa hawa manyumba yao. Sasa hiyo manyumba yalikuwa bado, na najua utayaona leo na unajua, na wakora wengi ambao wanaiba hii town wanajificha kwa hiyo manyumba. Kwa hivyo hiyo ndio tunataka ipewe priority number 1. Mambo mengine ya house ambayo inaendelea waziri, na wewe ni wakili na wanaelewa hizi vitu. Safety finally comes back to your ministry. Na kuna safety issues mahali kuwili. Fwake Dam is a security installation first and foremost. Fwake Dam is a security installation. The moment something goes wrong with the Fwake Dam and it kills people, it will come to your ministry. Your officers are the ones who are going to be deployed to do all the first aid and to rescue. And therefore, ndio naomba, sababu imechelewa. Na wakati nilete swali mbunge, waziri alisema hata yeye kama engineer, ikizidi kuchelewa itakuwa na issues ya safety. Kwa hivyo hiyo, ujue iko chini yako, iko hapa Makueni, ni pesa nyingi ya serikali, na bado tunalipa contractor ambaye sasa hafanyi kazi. Safety ya hii nyumba hapa, MP wa area amesema, hii house project zinafanywa hapa. Kulingana na ile sheria tumepea waziri wa manyumba kutoka Senate, the building code is supposed to be implemented by the counties. So the issue of safety must be settled by the county and the engineers of the county, who for now have no access to make sure this building is strong. Shida imeingia tu wakati juzi vijana wameandamana hapa, na nataka kusema ya kwamba hiyo nyumba kama hatutafanya kitu sasa kama viongozi, na ni vizuri umefika hapa leo, basi itakuwa ya kubomoa kama ile ya Mombasa. Na hakuna haja tuharibu pesa ya serikali, na sisi tuko hapa, na sisi ni viongozi, na tunaelewa scientifically huwezi fanya ile inafanyika pale. I am very sure hiyo utafuata, na mimi bado nitafuatisha maswali Senate, ndio waziri ambaye anahusika hakuja kujibu. Jambo lingine, mambo ya wizi hapa. Umesikia wizi ya mifugo ni nyingi, umesikia wizi ya motorbike, na hawa watu wanakuja hapa wanaua vijana sana, wale wanapatikana usiku wakiendesha motorbike. Umesema ya kwamba chief anajua kila mtu wako area na anapata habari, na hata pia wananchi ni waombe, ukiona mtu haeleweki kwa area, ni vizuri kuambia chief, na yeye chief atuambie na security system ijue. Maanake kuendesha motorbike kutoka hapa mpaka yetu na Tanzania ni kilomita over 100. Na bado hiyo inaibiwa hapa, inaenda over 100 km undetected, inavuka mpaka. Na ule mtu amepatikana nayo ameuawa. Na tuko naye hapa, tunaomboleza hapa, tunapanga mazishi, na hakuna mtu anashtakiwa. Kwa hivyo hiyo naomba tuiangalie tena, tuhakikishe ya kwamba from security kuna communication. Mtu akiiba hapa wote, kabla hajafika mahali mbali akielekea Tanzania, amekamatwa na ukweli umefanyika. Na hii pia inafanyika hata wananchi wakihusika. Maana ukificha information kwa chief, uficha information kwa police, haitawezekana. Jambo ya mwisho, kumekuwa na vandalism, na umesikia maneno ya vandalism.
Na vandalism ikifanyika, kuna moja imefanyika juzi Emali, vitu ya county ya maji ikaibiwa. Wananchi wakapiga ripoti polisi. Kupiga ripoti polisi, kukakuwa kuna negotiation na wale mashahidi ni kama wanatishiwa. Wakaambia polisi tunapigia governor, tunapigia senator. Nikapata habari mara moja. Sasa hiyo mtu amepelekwa kotini hii Monday. Na hiyo vandalism ya mali ya serikali hata huko Fokedam ilifanyika, chuma ikang'olewa. Wakati sasa kumekuwa na delay, na sasa hiyo chuma iking'olewa ina compromise safety ya hiyo dam. Kwa hivyo security ni kitu muhimu sana kwa maendeleo yoyote. Tumefurahi umekuja. Hii initiative imeanzisha kwa kila county, itakusaidia sana. Kule bunge nimekuuliza maswali kadhaa mengi, sasa nimeona ukiendelea hivi hautakuwa na maswali kule mbunge, utakuwa umemaliza na wananchi na hii public participation, na utakuwa waziri namba moja kama sasa vile huko. I grade you as number 1. Asanteni sana. Ningependa kuchukua hii fursa nimwalike gavana wetu His Excellency Honorable Mutula Kalonzo Jr. aje ahutubie. Thank you. Thank you. Asante, najua umechoka. Sio umechoka. Kwa hivyo nitakuwa mfupi wa maneno. Kwa waziri ambaye anasimamia kitengo hichi cha usalama, ambaye ni rafiki yangu, na maafisa wote ambao wamekuja leo, DIG, SNA, because you share a name with the Speaker of National Assembly. Eriaki Manduga SNA. Wacha niseme na all the officers concerned here, na marafiki zetu, na machief, watu ambao wamesimamia usalama. Mimi nimefurahi kama gavana kwamba tumekuja kikao hiki. Kuanzia jana na juzi kulikuwa na fununu na rumors about mkutano huu. Na wale ambao tulizungumza nao, including Leonard Kasioka, nikasema this is a very important meeting. Kwa sababu tutazungumza maneno ya viongozi na tutasikia chief kama vile chief amezungumza, OCS amezungumza. We rarely get these opportunities, tunakaa pamoja tunazungumza. But I want to commend the SNA because when Beverly Opora was a county commissioner, they alituanzishia this collaboration ya kufanya pamoja kwa sababu we are serving the same people. I want to single out Mboni East through you, SEC. Nyinyi mnakujanga wote 100% pamoja na OCPD wako, unakuja na Wambua wa DCI, unakuja na nyinyi when we have meetings waziri, this team comes in full. The second team I want to single out ni last born wetu Teresia. ECC the same. When we have meetings, and I'm saying this because DG amesema jambo ambalo about attending our meetings, you have realized that our development tours are not political meetings. Tunaenda tunapata vitu zinaendelea huko and we share. Where there are problems, we share together. There's a team that has not been recognized here, and it works very closely with DCC Wakambu. Watu wa KWS have an additional role, CS, when it comes to that side of Mtito Andei, Kambu, Kibwezi. Our officers wa KWS, huyu mmoja hapa na kio upande huu. I think in the resolutions you are going to make as a department, we want to say that the human-wildlife conflict is also a security issue. Because if we don't facilitate these officers, the same problem you have with an insecurity of a robber or something, somebody dies. And this team gets a lot of challenges. And they are linting. Nataka resolutions zenyu for purposes of Kibwezi, the 2 sub-counties, we find a method where we facilitate this team because they are doing extra, a little more extra than watu wale wengine. La tatu, I cannot not say this because this collaboration waziri, and I say so because I'm proud. Mimi, I'm a proud man. Kwa sababu your predecessor alikuja Makueni, the next post alikupata
Deputy President, Professor Kindiki. So Makueni will bless you. Waziri Murkomen. All these people you are seeing here, now may come up faithfully since 7 o'clock. You will not find this sort of collaboration anywhere. That's why we don't have insecurity issues. There was a proposal, CS, yeah, even CC at county level, to party, we sit down in security meetings. Why do I say so? Huyu komanda wetu Alice Kimeli, nataka asimame mumpigie kofu. Wapi Alice? Ametoka. Alice anatusaidia when there are issues. So, mimi kazi yangu ni kipata report ya insecurity natumia county commander. When there's intelligence on insecurity issues from the public, lazima nimtafute nimtumie. It would help, Waziri, if you find a formula using just this jukwaa that sisi watu wa county tupate nafasi tukae in this security briefs so that we can tell your team what's going on. And I say so because the biggest vandalism that is happening on the side of Kilome inafanywa Konza city itself. Mimi ndo natumia the county commander picha ya mtu amebeba vyuma ama those cable zile za copper ameweka kwa nguo hivi ameficha. And it's because of vandalism of a national project that people in Kilome wananipatia hizo reports. I stopped, Waziri, I didn't even want to say it when the president was there. I stopped vehicles, they're moving things from Konza because nilitumia picha na nikatumia county commander. So DIG, something needs to happen in Kilome constituency. You need to shake up the team because kuna shida hapa. And that is where our most vandalism is, ziko Kilome. The value of projects vandalized in Makueni is now 55 million. We are now at 55 million. Na maduka na nini na wafanya biashara wanajulikana wamefungua tu kiosk pale Kilome. It's not fair to this public. For their money which they are sweating so much, mtu mmoja anatoa panel ya nini ya solar anaenda kuuza 1,000. Kadonzweni kwa maneno kuliibwa generator tuliipata Loitoktok. Sindio? So we must have a different process that will help us. Na DIG na kuuliza unisaidie hapo. Tukishake Kilome kidogo, wale wengine wataamka. Bwana Chanda Kiamba, I'm happy you're here. Wacha nikuulize hivi. The Makueni has porous entry points. The entry point from Emali and the entry point along Mombasa Road. If there's consideration of an immigration office anywhere in this region, it should be in Makueni. We are ready as a county to give land to the ministry, watengeneze an immigration office, ili kuzuie some of those, the influx. In fact, it is alleged that some of the people Mutula Maanzo has mentioned, Mutula Kiamba, who are working here, are actually foreigners. Wanafanya kazi hapa na wananchi wa Makueni hawajapata kazi. So I'm requesting that happens. Mutula CS, your department is also dealing with birth certificates. Mumetoa ile pesa ambayo inatolewa ya IDs. But birth certificates are giving problems to a lot of our residents. It's become too expensive to give birth. That's why our ECDs are now empty. So mututolee pia hiyo ya birth certificates, because it's not a crime to be born in Kenya. So that wazazi wapate nafasi na we are prepared. Nimesema we have sub-county offices. I have given an offer. We are ready for your officers who are birth wakuje kwa hizo office, so that we can facilitate even these chiefs. These chiefs tumesaidiana nao tukifanya mambo ya succession na mali
what we call succession matters. After we started in 5 wards, hawa waheshimiwa ambao wamekaa hapa wameamua kauli moja that every ward will have a budget for succession matters. Now, what is the problem once succession is done? Title deeds zimekwama hapa, Mheshimiwa CS, na watu wanauana huko kwa vijiji because of title deeds ambazo ziko hapa. Nimeuliza your CC atusaidie because I am prepared to facilitate the land officers. Watoe over 7,000 title deeds ambazo ziko hapa, ziende tupelekee wananchi. Sasa ule Wandilinga anasema ule mnini wa 70 year old akipata mtoto anakimbia, hakuna mtu atajitia kitanzi ukimpatia title deed. The person who actually brought this to my attention in such a significant way is Nanyu, because she's facing a lot of problems in Monist about suicides, and suicides by men. Land disputes are contributing to suicides. So, CC apatiwe nafasi. If you have to speak to Waziri Wahome, speak to her. She's also our colleague in the profession. Tusaidiane, tupatie watu title deeds, hata kama ni CM ina gani. Wakishapata tutasumbuana, watu wakiuana bure. I've mentioned about infrastructure. Mimi nataka niwaambie tu urafiki ambao tulikuwa na huyu waziri ndio imesaidia the infrastructure ambayo mmeona imefanyika Mboni. Yeye ndio ametusaidia. So we are going to use your network even if you are in interior tuhakikishe kwamba barabara ambayo imekwama ya kutoka Chambeke, Kikoko all the way out to Katwa imekwisha. It is an anathema for that road to be incomplete after so long. Pia nilikuwa nimemuuliza when he was waziri infrastructure atusaidie na Imali Ukia. Waziri was even prepared. He had even meetings with possible people who could do that 180-kilometer road. Is an economic corridor that would open up Makueni not only to Machakos but would connect us to Nairobi. So again, tunataka tukutume so that you can fast track that for us. I have seen that when the president was in China, amefanya mipango ya barabara ya kwenda Mount Narok Summit, kupunguza wale ambao kuna msongamano ya magari wakienda nyumbani. Huku Makueni itasaidia yale maembe na machungwa ambayo pia tutakuzawadi leo yafike katika soko zetu, ili wale wakamba ambao wanajulikana kwa sababu ya maembe na machungwa wapate pesa kwa mfuko yao. We want to improve the lives of these people when we are alive so that we can get something. This gentleman wa bodaboda ambaye amezungumza, chairman wao Mutisia, I want to thank the police. Lina iko hapa? Lina ametoka. A young man called Mwendwa was brutally murdered hapa wote. Na timu ya kina Lina hawa wakatusaidia, wakapata wale ambao walifanya kitendo hicho wakiimba anguka nayo mtu hapa. It so happened that the same team ambayo walikuwa wamefanya madhambi hapa wote walikuwa wamefanya kitendo kama hicho Makindu. So I want to thank the team specially because after those arrests, visa hivyo vimepungua. And then these people are now safe to carry our people. These people are doing a tremendous job, Mheshimiwa Waziri. If we can find a collaboration with the NTSA, hao watu wapate license, wapate training. Mimi nimeongea na St. John's Ambulance so that this boda team can also be trained in first aid. Why? I was in a meeting in Kibwezi, and when I was addressing people, somebody fell. A lady. Kaanguka tu. So and I want these boda people, because they are the ones who take people to hospital, wawe pia trained in matters first aid. That lady who spoke here, called Maureen from Ekalione, anatusaidia not only even in matters security, anatumia boda yake kupeleka watu hospitali. So I agree.
with the sentiments of this team. Kwamba they should be facilitated. Na nyinyi machief, if Makueni county workers were not paid for 13 months, wacha hizo nguo kubwa ambazo waziri anasema, mimi nashangaa mkondi kwani mnakula not having a salary for 13 months. Hi. Hiyo ni shida kubwa. Please waziri, that is an injustice. That person is paying rent. That person is somebody's wife, somebody's husband, somebody's mother, and we live in a community where we help everybody. Huyo mtu, the temptation to do mambo ambayo si mazuri is very high. So I want to thank Maureen for bringing that to the fore, because it's not only just an industrial matter, it's a human right violation. And we hope that we can get that sorted. The rest of the things in terms of what we have agreed to facilitate, in terms of making sure that registration of births and deaths, even deaths is a problem. Watu wamepata those things at an easy rate. Waziri has agreed that it will be easy to reach him. So let's have continuous engagement na team zenyu, OCPDs, OCSs, head of the chiefs and sub-chiefs, continue sharing information with us even when we meet in the meetings. Kwa sababu when we meet in those meetings and you have these challenges, and why do I say so? The OCPD of Wote aliniambia gari yake ilikuwa imeharibika over the holiday, and she was managing a very large region including Mukoyoni, na akaniomba nimtengeneze gari na nikamtengenezea gari. Commander huyu Alice, wakati alikuja kwa ofisi yake, the roof was falling apart, there was no toilet, there was no door. Tukamtengenezea ofisi angalau akihudumu, even if it's for whatever reason a small office, that office must have dignity. Na aliniuliza swali, what will happen if somebody comes to this office? I'm the county commander of Makueni, and you can see termites falling on my desk. It was embarrassing. So can you please share a problem shared? It as an idea, so that we can help. Kuna mahali tunaweza kutana kwa mkutano, tusaidie mfanye chochote. The same way I educated a young girl. Is it a young girl or a boy? Nanyu, what was that? Was it a boy or a girl? It was a going to Kitui. Was it Kitui High? Or Kitondo Boys? Nilienda mkutano, nikakutana na huyu ACC. That's why I'm saying if there's a person to promote wa kwanza ni huyu na huyu. Na sisemi hivyo tu kwa sababu hivyo. We had a child who had not gone to school. Na tukasimamisha mkutano, tukachanga pesa. Si ni ukweli? Na akaenda shule. So when we are all there now, viongozi wenyu wako in the area, tusaidiane so that we can help families. Because tukitegemea tutatengeneza bureaucracy iende mpaka kwa county commissioner, it will not help. Last, the county commissioner, Waziri, is the head of the county wildlife conservation and compensation committee. We have, we are both lucky and unlucky to have elephants, hyenas, and many other wild animals. It takes long for, I'm not sure who facilitates them, because I know what the problem is. Once they are facilitated, the members of his committee, atahakikisha kwamba these compensation claims zimeenda Nairobi haraka. Now, instead of having a hearing, na Waziri, you know what we did when we were in the Senate about kitu kinaitwa Senate mashinani. Tulipatia Wakenya nafasi waone Senate mashinani. So this county compensation committee, vikao ziwekwe ya kulipa, and it is time bound. And that is what part of the insecurity we are talking about.
The minute we secure a home with a title deed, even that mzee ataanza kupendwa na mama. Tunataka tuongeze mapenzi kwa boma. Hata huyo mzee ataanza kutembea sasa ni kama mwanaume. Because utafika nyumbani wewe ni useless. Unasema uko na shamba na hakuna. Na una title deed. So I am pleading that we can retain our chief na assistant chief kazi ya solve case ya nyumbani. Watu wamechapwa kofi, mwingine ameangushwa, mwingine amekatwa mikono kama yule mama alikatwa mikono honest at some point, so that we can help these people. And I'm prepared to work with this team. We in Makueni, we don't distinguish. These are national government officials, and there's a reason why I deliberately, sasa ninasema hadharani ndio mjue, I deliberately picked a deputy governor who worked with national government in your positions, so that it becomes easier to coordinate. Because I understood from the past what was the problem. Yeah, national government na ile mzozo ilikuwa huko. I didn't want that sort of work, because it's not useful to the people of Makueni and even the people of Kenya. We want to set a precedent where we can communicate, all of you. Kikuwa na shida mnatuambia, so that we can escalate. Where we can help, we will help you. Hii Kenya ni yetu, hatuhami. Na wale mnasema nyinyi mwache hiyo story. Wacha sasa, mnataka Murkomen afutwe about kuwa president. Nyinyi mnataka vita ya Mutula na watu wale wengine ambao ni wachama. Watasemekana Mutula anataka kuwa president. Wikitoa mbandi akaona ndiye anataka. Mimi sijasema I want to be a president. No, nisi lakini kwa kwenda kausu. Kwa hivyo mpunguze hizo vitu ndio msituletee maneno ambayo haifai. Part of the reason I have a lot of and I want to tell the people who didn't come for this meeting, thinking that it was a political meeting. In 2020, as I finish, somebody came up with a revenue sharing formula that was going to cause Makueni to lose 1.5 billion shillings. The first person to say no was Mutula Maanzo. Yet, Elgeyo Marakwet County, which he was representing, was gaining. So, he doesn't want to get a vote in Makueni, ana kura hapa. Na ana nyumba ingine hapa. But he thought it would be an injustice for the people of Makueni to lose money in devolution. The person who advised me, na alisema tukio IBEC, hii mambo ya road maintenance 11 ndeni kotini, Mutula anajua mambo ya kufanya, ni huyu waziri. And the only reason the National Assembly has agreed, I was in a meeting this week, to speak to governors about tutaongea. Ile kidogo watatoa, because barabara lazima zitengezwe, au wananchi wanaumia. Barabara zimeharibiwa since last season. So I have a lot of time for the patriotism of Mutula Maanzo, irrespective of his political alienation. Because I worked with him. Yana niambia weka wiper. Ameniambia hivyo more than 10 times. He tells me that all the time. Because he understands the politics and he understands that I must do what I must do. And what is just. The last one. Rafiki yangu in 2002 and 2003 wakati nilikuwa nafanya election petitions. That time he was still with the president at that time. Na alikuwa wakati huo mbunge wa Eldoret North. Alikuwa anakuja kule kwa gallery kuona Mutula akifanya kesi.
anaandika notes. Si ni kweli? So I have learned from him and he has learned from me. That is what leadership is about.